Olá a todos, boa tarde, estamos aqui para mais uma aula com o Jalal, buscador de conhecimento da Fundação Cash. Good evening, we are here for one more teaching with Jalal, a knowledge seeker from the Cash Foundation. And I would like to start with a dream. I have a dream this night about being invisible. Suddenly I was sleeping, then I became invisible, and I was mixed with the totality. I was not anymore here. So I had fear of not coming back. Then I came back and I see that it's okay. I can go and come back, no problem. So that's my first topic of today's talking. And I will just translate in Portuguese. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria comentar é que eu tive um sonho essa noite sobre estar dormindo, de repente ficar invisível e sentir que eu estava misturado com a totalidade, que eu fazia parte do todo e eu não existia temporariamente aqui na Terra. De repente eu fiquei com medo e eu voltei porque eu tive medo de não conseguir voltar mais. E eu vi que estava tudo bem, que eu conseguiria voltar. Então esse é o primeiro assunto que eu queria conversar hoje. Ok, Jalal. So, hello everyone, and good evening and good day, wherever you listen to this teaching or you are involved in this teaching. So first, I would like to welcome all of you here from the Portuguese, the Brazilian, the Germans. Also, in the future, it will be, I hope it will be expanded to another languages. Bom, o Jalal está dizendo, dando as boas-vindas a todos, informando que agora temos a comunidade espanhola, que já está há um tempo traduzindo, agora também temos os alemães, que estão fazendo tradução simultânea, e provavelmente vai começar a ser traduzido para muitas outras línguas. Before we speak about our solar system as one cell. Então, temos que pensar no nosso sistema solar como uma célula. And whatever happens outer this solar system, it will affect us. E o que quer que aconteça fora desse sistema solar vai nos afetar. The other entities, the other knowledge, wherever they are always trying to give us and take from us a knowledge and adding to this cell. E as outras entidades, onde quer que elas estejam, elas estão tentando sempre somar ao conhecimento, ensinar e aprender para essa grande célula. And from the last teaching of Mr. Cash, he always... De los últimos talleres del señor Cash. Sorry, okay, Jalal. And from the last teaching of Mr. Cash, he explained that he is for thousands of years here trying to make the real truth, the real connection between this cell and the other body of the creation. E ele disse no último ensinamento que ele está há milhares de anos aqui tentando fazer a conexão entre essa célula e as outras células do corpo do Criador. And he always trying to, in a way, encourage us, to teach us how to handle the new soul, the new energy, the new awareness, the new knowledge. E ele sempre nos encorajou para encarar esse novo conhecimento, essa nova energia, esse novo conhecimento. And if you remember in his teaching, he said, I can give you the knowledge in 1 second, but can you work with it without understanding the reality and how you behave? O Sr. Cash disse, eu posso te dar esse conhecimento em 1 segundo, mas será que você vai entender também a realidade, o mundo em qual você vive? E a maneira como você se comporta? And if you notice, all of us as a human, we have the knowledge. E todos nós como humanos, nós temos o conhecimento.
we are not shortage of knowledge. We are shortage of understanding what we have. Nós não temos falta de conhecimento, nós temos uma falta de entendimento do que nós já temos. And before this teaching of Mr. Cash, we have a reality. This is what we are living in, and we have a dreams, and this is a dreams world. E antes do Sr. Cash tinha a realidade e tinha o mundo dos sonhos, mas agora esse é o mundo dos sonhos. But with Mr. Cash teachings and this knowledge, it appears and we understand that the reality is the dream world. E agora, com o conhecimento do Sr. Cash, o entendimento dele, nós chegamos a perceber que a realidade é o mundo dos sonhos. Because it is stronger and higher than the physicality world. Porque ele é mais forte e mais elevado do que o mundo físico. So how you change your filters to understand this? E como você muda os seus filtros para entender isso? This is the speed you are going in the, open your knowledge. Então, essa vai ser a velocidade com que você vai abrir o seu conhecimento, de acordo com os filtros que você consegue usar. And you know what? Even if you listen to Mr. Cash and you do not understand what he is saying, but your soul understand. And day by day, time by time, trying to, give you this knowledge in different ways. For example, by dances, by interaction with the knowledge seekers, speaking to the knowledge seekers, experimenting. This is all opening the doors between the knowledge. E é importante você sempre conversar com os buscadores de conhecimento, sempre fazer os experimentos, para você sempre experimentar isso de pouco a pouco. Now, all of us, since a long time, we are wishing. E todos nós, há muito tempo, já faz muito tempo, nós estamos desejando. But in reality, we didn't understand how the real wishing is. Mas a gente não consegue entender realmente o que é realmente o desejo. And all of us, for thousands of years, we are asking, but in reality, we didn't know how unreal the asking must be. A gente, há milhares de anos, estamos pedindo, mas a gente não sabe realmente como se deve pedir. So what Mr. Cash done, especially last teaching, então, o que o Sr. Cash fez, principalmente no último ensinamento, he opened this door of when you ask, you receive. ele abriu essa porta de quando você pede, você recebe. Now you need to. Sorry, Jalal. I will unmute you. Sorry. No problem. No problem. So in reality, you need to know and to understand how you ask and what shall you receive. Então você tem que saber como você pede para saber como você vai receber. So who is your co-host? I have no co-host. I cannot co-host. I don't Why? have. I don't find this option. No one can. I can only make a host, not a co-host. You can. Any name you put your arrow in, you can make him co-host. No. Yes, you can. It's only make a host, not co-host. I don't have this option here. Sorry. Are you sure? Yeah, I'm sure. I don't know if I have this option. I don't know where to find it. No problem. Can you open a whiteboard, please? Yeah. Okay. In the teaching of 398, the last teaching, No último ensinamento, que é o 398, if you understand it really,
Se você realmente entendeu ele, I don't think you are shortage of anything you need. eu não acho que você vai ter falta de qualquer coisa que você precise. He said, you know, when you see the, let me empty it here. He said, if you see the UFOs and you want the knowledge of UFOs, it's no different between your knowledge and this knowledge. You are both working in physicality. Se você vê um OVNI e quer ter o conhecimento desse OVNI, é a mesma coisa com esse conhecimento. Vocês estão ambos na fisicalidade. Absolutely. There is no difference between what you have from cars and an airplane. Jalal, I will have to close everybody's mic, change the option here because people keep open mic, and I let me mute all. And now I will ask you to unmute, please, Jalal. And now people cannot open the mic. We are fine now. Okay. So there is no difference in the knowledge between this UFO and what you have from knowledge. Então, não tem nenhuma diferença entre o conhecimento a tecnologia que se usa no OVNI e uma tecnologia que você tem nas suas mãos. Because in 1,000 years, in 1 million years, you will achieve this state of the UFO. Porque daqui 1000 anos ou 1 milhão de anos você vai alcançar esse estado do OVNI. But what they are shortage of and what you are shortage of, it is the trouble by the soul. Mas uma coisa que eles sentem falta, e você também sente falta, é do conhecimento de como viajar através da alma. Now, the last teaching of Mr. Cash, he opened the trouble of the soul. E no último ensinamento do Cash, ele abriu o ensinamento da viagem com a alma. I would like to ask all the knowledge seekers, wherever you are, did you understand the last teaching of Mr. Cash, how you travel by the soul? E eu gostaria de perguntar para todo mundo, vocês entenderam o último ensinamento do Sr. Cash, quando ele explica como viajar com a alma? Please, if you know, just raise your hand and we Então, open the mic for you. se você entendeu, levante sua mão e nós vamos abrir seu microfone. Ou se você quiser comentar alguma coisa sobre. Okay. I think I need to erase this one here. And teach you exactly what Mr. Cash speak, how you can travel by your soul. Que He é said, a explicação de como viajar com a sua alma. Ele disse, you remember when I said, now the dreams is the reality, the truth, and the physicality is the physicality world, the weakest. lembra quando eu te disse que o mundo dos sonhos é o mundo verdadeiro e que o sonho, na verdade, é aqui, o mundo da fisicalidade? Now it's the same thing. Before we were wishing, and before we are asking. E antes nós estávamos desejando antes de pedir. Now,
how Mr. Cash explained travel by the soul. Como que o Sr. Cash explica a viagem através da alma? You ask, you Vo- use, Você pede, você usa. you use your voice Você usa sua voz as a tool, como ferramenta and you use your soul as a sender. e você usa sua alma como sender, Sender, yes. como alguém que envia, como a pessoa que envia. So you ask in this level. Então você pede nesse nível. I hope you understand. You use your voice as the tool and you use your soul as a sender. Você usa sua voz como ferramenta e a sua alma como aquela que vai enviar, como alguém que So, envia. so you ask to be a messenger of peace. Então você pede para ser mensageiro da paz. Why messenger of peace? Por que mensageiro da paz? Because if you see the history of the man and the reality of the man, we are always live in a war zone. Porque se você vê a realidade do homem, você vai perceber que a gente sempre vive numa zona de guerra. So you experienced the war, you know the war, you know the behavior of killing, you know the behavior of stealing. Você conhece a guerra, você conhece o comportamento de matar, de roubar. So in the knowledge of the universe, if you are here now with this knowledge, they are levels which now they are coming to your level here as a human. Então, Now se they você, are progress, you know, any shape it is, any shape, it's no different. It is an entity which is now in the progress to be in your position. e tem entidades que estão em progresso para estar na sua posição. Let's say you are here since you are a community since, let's say, 1900. So since 1900 you are a community which knows all the laws of your humanity, and you are the structure of your country is established, and everything you have the structure, you have schools, you have cities, you have everything, you have a very good community. Before 1900, you was always in war. Now you know everything about war. Now you are in peace community, so you have the knowledge. Yes. Uhum. Então, digamos que você vive numa comunidade que começou em 1900 e vocês viviam em guerra. E então chegou um momento que se formou outra comunidade com escolas e igrejas e teve a paz lá e vocês começaram a viver em paz. Mas você tem ainda dentro de você o conhecimento da guerra e da morte, certo? Now you are 120 years of peace, so you understand what mean war and what mean peace. Então agora você está há 120 anos já vivendo em paz. Então agora você já sabe o que é a paz e o que é a guerra. Now, if you see another community which just now structuring, just now, and they are going to be in this structure. So what you will do, you will go yourself, you will go here and teach them not to be in war, because you know the war, how much
it kills, how much it takes. So now you are the messenger of peace to this area. So you are here. Então imagine que você está que agora está se formando uma outra cidade e você vai para lá como mensageiro da paz para ensinar a eles que a guerra traz sofrimento, traz morte, traz muita coisa ruim. Então agora você se tornou mensageiro da paz e você vai para lá ensinar para eles. So it will not take them the same path of you, let's say from year 1000 until 1900. Now you are in peace. Now you go to them exactly in the same time. You teach them what is the war, what is the conflict, what is the killing, how you can suffer, how you will be sad, how you will be losing everything. So you are the messenger of peace. So in this case, it will take them maybe 1 year to be a peaceful country like you now. Então imagine que você chega lá como mensageiro da paz, ensina para eles sobre o sofrimento da guerra, as mortes, as desgraças, as percas, tudo o que acontece. E agora, em vez deles demorarem 1900 anos para aprenderem isso, como na sua sociedade, eles aprendam em 1 ano, talvez agora. Now, because what happened in our solar system and how we become a human, the same thing happened all over the universe. Agora que você se tornou humano e tem a consciência, você percebe que isso já aconteceu por todo lugar no universo. So if this cell, we call it a solar system, made this earth and we are here in this earth, it's happened all over the universes. It's the same kind of interaction create amino acid, Mr. Cohen, all over, here, there, here. So you will have entities which is now reached the level to be a community. Então, do mesmo jeito que formou esse sistema solar aqui e teve a interação para ter o Sr. Cohen, né, que é o COHN, por todo o universo existem situações similares às suas e tem vida por todo o universo e o aminoácido e todos eles vão se tornar comunidades um dia. Now, if I ask any one of you, do you know what meaning of war? 100% you will say, yes, I know what's the meaning of war. If I ask you, what is the meaning of killing? 100% you saw everything. You have the knowledge of all of this. So if you go to a school and teach them about your history, why you are teaching them? Because you don't want them to be in your position, that killing and stealing and kidnapping and using and suffering. You see, now you are a messenger of peace because you lived this position. E eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é morte, sabem o que é roubo, sabem o que é sequestro, vocês já viram isso. Vocês têm essa informação dentro de vocês. E nada mais natural que vocês se tornarem mensageiros da paz, para que outras comunidades sejam alertadas dos caminhos que não devem seguir. So now, what you do, you ask by using the tool of voice and using the soul as a sender, you ask to be a messenger of peace. Então agora você usa a sua voz como ferramenta, a sua alma como quem envia a mensagem e peça para ser o mensageiro da paz. If you make this position and you are fit and you are responsible about what you are offering, what you are donating. E se você se encaixar nessa posição, você é responsável pelo que você está doando. And you will not be involved as here you are coming inside. No,
you will be part of the beauty of this community. E se um dia você for para essa comunidade como mensageiro, você não vai ficar alheio a ela, você vai ser parte dessa comunidade. Let's say this community is a fishes. All of them are fish. Digamos que essa comunidade são de peixes, todos eles são peixes. And you want to be a fish, or you want to be here to see all of it, all the beauty of this creation here. Você quer ser um peixe ou você quer estar aqui para ver a beleza de toda a criação desses peixes, de toda essa criação que são esses peixes? So for the first time for you, it's better to be in this position, as Daniel put it, to experience the beauty of this community. And then if you want, in the soul level, you will manifest yourself in this position to teach them how to be in peace, because the opposite is the war, the killing. Talvez você queira ir mais além e queira ir para fora de tudo isso para ter uma visão sobre tudo isso externa, uma visão completa, e depois você queira se manifestar aqui como para você poder ensinar para eles os perigos da guerra e a matança e tudo. So it's no different. You are here. You are Liliana, or you are Jalal, or you are Danielo, or you are Hassan, or you are Andreas, or you are whatever name. It's no different, because you are working with the soul level. So the soul, it can travel to this place and manifest, if you like, manifest itself to be a teacher, to be a messenger of peace. So this is the best way to travel. Então, agora que você trabalha a nível de alma, você pode, a sua alma pode viajar até lá e se manifestar como um professor, como um mensageiro da paz para ensinar aquela comunidade. E essa é a melhor maneira de viajar. Because your soul, it's traveling all the places all the time. But now you are asking to this soul to be in this position here. Porque a sua alma sempre está viajando para vários lugares aleatórios, mas dessa vez você pede conscientemente para estar naquela posição ali. So it is a way of changing the filter, using the emotion side to work with the soul. Então é uma maneira de mudar o filtro e usar o lado emocional junto com a alma. You remember when we said physicality and a soul, and what is between? It is in between, it's the emotion. Lembra que a gente falou que tem a fisicalidade e a alma, e entre elas está a emoção? Now, you are using the voice. What is the voice? E você está usando a voz. E o que é a voz? Voice vibration using the physicality, and you express by the voice your emotion, and you adding to it as a soul the sender. You see, this plasma, and this plasma. Então você usa a voz como a fisicalidade, que são as ondas, você usa a sua emoção e você usa a sua alma como aquele que envia a mensagem. You remember, think good and speak good and do good. Você se lembra pensar bem, fazer o bem e falar o bem? So think good, this is the level of the soul. Speak good, this is the level of the emotion. And do good, this is the level of physicality. You see, all the component of the plasma work, all of them in good way.
Então, você tem os três componentes do plasma: pensar o bem, que é a alma, falar o bem, que é a emoção, e fazer o bem, que é a fisicalidade. Então, você tem os três componentes do plasma. So now I think you are all of you, capable and able to be a messenger of peace, not here on earth, but in another place, which really they need, your knowledge. You see, this war is a knowledge. If you speak about the the pain of the war and what you can lose from the war, so you are a knowledgeable man. In respect to this place, they have no idea about what is coming. Uhum. Então, como você já passou pela guerra, você conhece ela, você tem conhecimento sobre isso, sobre esse assunto. E esse lugar, talvez, que você vai como mensageiro de paz, que você queira se manifestar, não aqui na Terra, mas em outro lugar, talvez eles nunca tenham passado pela guerra, eles não sabem o sofrimento da guerra. Look, it is the position of our earth to make this amino acid, and we see creatures like us, humans. It can happen everywhere in the universe. It's the same condition. Essa posição que a Terra tá e cria aminoácido, isso pode acontecer por qualquer lugar do universo. Look, the field is coming out from the sun, reaching the border of the solar system, and come back as gases, small by small by small by small, until it reach this position to make Earth, to make the right component that it can make Mr. Cohen. Uhum. Olha, os raios saem do centro do universo, vão viajando, viajando, se encontram com a barreira externa do sistema solar e volta. E aqui se manifesta como gás e vai ficando cada vez menor até chegar na condição ideal para se formar a Terra e manifestar o aminoácido aqui da Terra. So this position, it can happen millions and millions time all over the universes and universes and the galaxies. Isso pode acontecer milhares de vezes por vários universos e galáxias. So if you reach this point and you are a human here, the others reach the same point, but they are a different entity. So what's different? They have also Mr. Cohen, but in different level. E você alcançou aqui, se tornou um humano aqui, mas tem seres que estão em outros níveis, eles se tornaram outros seres, mas eles também têm o Sr. Cohen. So if like this one happened a millions of times, a trillions of times all over, so you as a soul, the same Mr. Cohen, coming from Mr. Cohen, same soul, it happened here, it happened here, it happened here, here. So you can manifest, you can go and be in the beauty of this place and teach them the same thing, because now they are one step before you, one step. Uhum. E aqui você pode se manifestar porque eles estão um passo antes de você. Então você pode se manifestar lá com a sua alma e ensinar para eles o caminho da paz. So why shouldn't you? Então por que você não faz isso? And will never, nothing wrong happen, because you're still working, you're still living your world, but your soul, it's going and traveling and manifest and work in this level. So this is the travel by the soul. So you can continue with your daily life Yes, here and be there? yes, he said, Aham. he Então, said you can be a normal human, but you have the knowledge of a president, you have the knowledge of ambassador, you have the knowledge of whatever. So what that make different? No different. uhum. Então você pode continuar na sua vida diária aqui na Terra, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, se manifestar através da sua alma em outro lugar e lá ser um mensageiro para eles ao mesmo tempo. You know, before when Mr. Kash speak about travel with the soul, all of us, we speak about this physicality. What happened with this physicality? What happened with this physicality? How we are losing our physicality?
No, you are still here. You are still working. You are still living here. You are still enjoying, but your soul, it can travel and be part of this beauty. When you like it, you can manifest another. Your soul will be manifest there as a fish, as a whatever tree, whatever this community or this environment allow you to be, you will be part of it. So you can teach them. You can take them by the hand to do the beauties, which is you are, you experienced here. You know about love. You know about care. You know about the beauty. You know about the diseases. You know about the energies. You see, you have a lot of knowledge. You can teach this knowledge, because if you don't teach them this, they will come to you the same place, whatever you are, we have experience, they will experience. So why? You can be a messenger of peace. Uhum. Então, você pode ser um mensageiro de paz lá e levar todo o seu conhecimento sobre amor, sobre cuidado, carinho, sobre paz, sobre guerra, conflito. E você pode mudar a realidade deles para que eles cheguem melhor do que você no ponto que você está. E isso simultaneamente de você estar aqui na Terra. And Jalal, this is connected to my dream of being not here, being invisible, and be afraid to not come back and see it's okay, I can come back. Of course, of course. This is in reality, this is the filter. You are using your emotion to be the filter. What Mr. Kat said, let the physicality work with the soul direct, without the emotion. So what you do, voice and soul, sender, voice and sender, finish. There is no physicality. You know why there is no physicality? Because this one will travel wherever it will be accepted, and it work alone. Without, you are here, your emotion is here, still working, still eating, still killing, still cheating. So this is the first step for all humanity to make. Uhum. You understand? Uhum. Bom, então eu disse para o Jalal que isso tem a ver com o meu sonho, né? De não estar mais aqui, estar invisível e ficar com medo de não voltar e depois voltar e ver que está tudo bem. E o Jalal falou que tem tudo a ver e que o grande segredo é você usar a sua fisicalidade com a sua alma, sem a sua emoção. You know, today, Ricardo remind me of something. I said, I give. You remember when I changed this give by donate. Uhum. Giving, that means if you give, you should receive. É, But if you donate, finish. You are giving without receiving. Uhum. Por isso que eu sugeri mudar a palavra dar para doar, porque quando você dá, você espera receber de volta. Quando você doa, você não espera receber nada de volta. You know who is really losing? It's not the physicality, and it's not the soul. In reality, who is feeling the losing, it's your emotion. E quem perde não é a fisicalidade nem a alma. Na verdade, é a emoção que faz você ter esse sentimento de estar perdendo algo. Look, we are using our emotion to work with whom we love and work with whom we do not like. So the filter here is your emotion. Nós usamos essa emoção para interagir com quem nós gostamos e quem nós não gostamos. Então, o filtro é a sua emoção. If you see all the children
as your child, so there is no emotion in it. Se você vê todas as crianças como seus filhos, então não tem emoção nisso. If you see all the mans as your brothers and your fathers, so there is no emotion. Se você vê todos os homens como seus irmãos e pais, então não tem emoção. If you see all the women as your daughter and your wife and your mother, so there is no emotion. Se você vê todas as mulheres como sua mãe, sua irmã e suas filhas, então não tem emoção. Because you are working direct physicality and soul. Porque você está trabalhando diretamente a fisicalidade e a alma. You do not use your ears to hear what is beauty, what is not beauty. You do not use your eyes to see this is I know, or this is a dog, or this is a man, or this is my child. You do not use your emotion sense, the five sense of emotion. Você não usa os seus 5 sentidos da emoção, não usa seus olhos para ver se você gosta ou não, os seus ouvidos para dizer se você gosta ou não daquele som. We see things to identify this is good or not. We see things to identify this is related to me or not. We see with our eyes, this is from my country or not. This is a black or white. This is even the religions. This is a Muslim or Christian or Judaism. You see, we identify by our sense. So the sense is related to the what we call emotions. Então, And this is you do not need. E os sentidos estão relacionados com a sua emoção, e isso não é necessário, porque você usa a sua emoção para julgar, dizer, ah, esse é católico, esse é evangélico, esse é judeu, esse é negro, esse é branco, esse é amarelo. So here in earth, we use this emotion as a filter to work in this environment. But there in the other community, wherever it is, you do not use this emotion. You went with your soul there. And if the soul want to manifest, it will manifest physicality without any whatever this physicality is a fish, is it a plant, it is a what you call a lion, is whatever this community, this environment allow to manifest, you will manifest because you are carrying a message to deliver. Então, seja qual for o tipo de vida que você corresponder naquele lugar, você vai se manifestar como um mensageiro. And absolutely, you have no fear. Do you have fear in the dream and in reality? In the dream, do you have fear? No, you travel everywhere without fear because you know you are sleeping. Your physicality is there. Uhum. Então, por isso que você não sente medo no seu sonho, porque você está dormindo, sua fisicalidade não está lá. E você vai para qualquer lugar tranquilamente. Jalal? Ah, okay. Let me find you. Yeah, Jalal. No, this is very awkward. Come, open the mics. There's a lot want to speak. Come. If something happen, I my system will jam. Then what I will do? So open the mic, please. Let us see if there's questions. Ok. Temos aqui uma pergunta do Cristiano, que está com a mão cansada aqui. By the way, I really, I urge you, I encourage you, I beg you to go to that teaching of Mr. Cash, especially the last teaching.
it is only about 1 hour of teaching. And this, regarding whatever you want to do, it's only about not more than 22 minutes of teaching. If you understand it, my God, you will have the whole universe in your hand. O Jalal falou que tem esse último ensinamento aí, se você entender, são mais ou menos 22 minutos de ensinamento e você tem o mundo inteiro em suas mãos se você entender. Então, So, any question, please? Vamos ao Cristiano. Cristiano? Tá me ouvindo, menino? Tô. Eu tinha levantado a mão aquela hora lá do... Ele perguntou se alguém tinha entendido o ensinamento lá. Eu tinha feito uma pergunta ali a respeito do pensamento da transição. A emoção é a transição do físico para a alma? Sua pergunta é essa, se a emoção é a transição do físico para a alma? He's asking if the emotion is the transition between the physicality and the soul. It is the transition between the soul and physicality. É a transição da alma para a fisicalidade. Isso, a emoção, então, é a transição da alma para a fisicalidade. Isso? Isso. Eu queria mostrar o vídeo da outra câmera, tem jeito? Pode ficar à vontade. Mas ele não aparece na tela. You are created out of interaction of emotion and physicality. Você é criado a partir da interação da emoção com a fisicalidade. Can you please open the whiteboard? This is very important. Oi, Daniel. Espera aí, Cristiano, que ele vai explicar um negócio importante. Why cannot? Can you clear the whiteboard? You can clear the whiteboard. Yeah. Okay, thank you. Understand, please. Your soul created out of interaction of, I will put it in the colors that you understand, please. Emotion, interacted with physicality, created a soul. A emoção interage com a fisicalidade e cria uma alma. In the books of Mr. Cash, interaction of BMTX of two plasmas create MUFs, magnetic fields. The highest. Go. You want to translate? Yeah, but I forgot. Can you repeat? The interaction between the plasmas BMTX. interact with the magnetic fields of the two. O plasma interage com os campos magnéticos dos dois. The highest interaction of BMTX create MUFs. E a interação mais elevada dos PMTX criam os MUFs. MUFs create the field of. Is like these MUFs? Yes. And what is MUFs? Seria os campos magnéticos, né? Magnetic field forces. Forças de campos magnéticos, tá. Então criam as forças de campos magnéticos. So the highest of the two, it creates the MUFs. The MUFs is the part of what we call principal matter. Então a parte mais elevada dos dois criam os MUFs.
E os MAFs são a parte mais elevada da matéria, que é a matéria principal. So if I put the colors in this, what we call the component of the plasma, what Mr. Cash wrote, this is the, okay, here, the transition. This is the emotion. Então, essa Here, é a transição, que é a emoção. here is the matter, Aqui é a matéria. and here is the principle. E aqui é a matéria principal. So now, once the principle created of these interactions, Uma vez que esse principal é criado a partir dessas duas interações aqui, now it will take the control. It will be the part which is in the center. agora ele vai assumir o controle, ele vai ser a parte que vai estar no centro. Then the transition, Então, a transição, and then the matter state. então o estado da matéria. You see, now the principle, it is the highest, the strongest of this component. Então, esse principal, essa parte principal da matéria em vermelha é a parte mais elevada desse componente. So in reality, if you draw it, you draw it like this: the egg and the sperm, which create the soul. Então, na realidade, você faz assim, o óvulo e o esperma que cria a alma no meio. So it's the same system, the same principle all over the universe. E é o mesmo princípio, o mesmo sistema por todo o universo. When these two plasmas give and take in the level of they share, Quando esses dois plasmas, eles dão e recebem e eles compartilham, they create interaction between them. eles criam uma interação entre eles. So this interaction is the highest, the strongest of both of them. E essa interação é o mais forte, é o mais elevado de ambos eles. If this interaction, there is a difference between the highest and lowest, you will never manifest a child. E se não fosse isso, você nunca iria manifestar um filho. There Se is fosse interaction tipo, between them, but there is interaction between a higher and lower, so it will never happen, a child. então, se houvesse uma interação, mas fosse a parte mais elevada do óvulo com a parte mais baixa do esperma, você nunca teria um filho. Tem que ser. In reality, that's why a lot of women's or parents, they cannot make a child. Can you repeat, Jalal? That's why a lot of parents, they cannot make a child, Por isso que muitos pais não conseguem ter filhos. because the two plasmas must give from the highest of their energy, similar energies, to manifest a holding position, MAF. And this is the principle, and this is the soul. Uhum. Porque tanto o óvulo quanto o esperma tem que dar o mais elevado de si para produzir esse campo que vai se tornar a alma, que é o que consegue manter para se tornar a alma. So which one you call it a sun, which one you call it earth? Então, qual deles você quer chamar de sol, qual você quer chamar de terra? In the understanding, there is no difference. No entendimento, não tem diferença nenhuma. You call it egg, you call it earth, you call it solar system, you call it universe, it's no different in the understanding. Chama de óvulo,
Terra, universo, sistema solar, não tem nenhuma diferença. That's why a knowledge seeker, he can speak, he can teach, he can talk with every entity wherever it exists, if he know the principle of the work of the plasma. Por isso que um buscador de conhecimento, se ele souber o princípio do funcionamento do plasma, ele pode se comunicar com qualquer entidade, seja qual for o nível da criação. Now, you are working with, when we said you ask, you shall receive, and you travel with your soul. So now you are working with something which is the highest, and this is the soul level. E agora você está trabalhando com o que há de mais elevado, que é o nível da alma. So what you do, you leave the physicality and the emotion here on earth. Então, o que você faz? Você deixa a fisicalidade e a emoção aqui na Terra. And your soul traveling to this point, let's say, and when it wanted, because it accepted, why? Accepted by the soul. You asked, you didn't force. You are donate. You know, when someone come to me and say, okay, I will donate 1 hour to work in your garden. Why not? He's donating without me giving him anything. So you are giving your soul, your knowledge to manifest there without harming you, with you. Who is you? The emotion and the physicality. Uhum. So there's no fear. Uhum. Então, você se oferece para se doar da sua alma, para estar num lugar como mensageiro de paz. É como alguém chegar para você e falar assim, cara, eu estou doando 1 hora da minha vida para cuidar do seu jardim. Você vai recusar? Não vai recusar, porque você não está pedindo nada em troca. And you know what? It will take second to be there, and it could be takes minutes to accomplish your assignment, and you come back. E quer saber de uma coisa? Vai levar segundos para você estar lá e minutos para você completar sua missão e voltar. It's like a dream. You know, in your dream, you sleep 8 hours, you dream for how many seconds? 10, Yeah. 20 seconds, and you see it a full movie. É igual no seu sonho, quando você dorme e você passou um filme inteiro, mas só se passaram 20 segundos, você só deu uma cochilada. And Jalal, I think this is connected to my other dream. If I You can, choose. Look, I said, we are changing our filters. Mhm, What is the filters? We're changing our emotions. mhm. Now, the knowledge seekers, they do not see like the others. They see all the entities as one. Just ask yourself, ask anyone. Do you see now the animals as before, a source of energy, or you see them as an entity need to be respected? Uhum. Ask and see what is the answer. Então, peça e veja qual vai ser sua resposta. Jalal. O Danilo, pode continuar? Pode. Eu queria mostrar a câmera aí. Tem como você fixar a câmera da outra conta aí? Só para eu poder perguntar para o Jalal. Só um minuto. I will stop sharing, Jalal, because Cristiano wants to. Yes, O yes. Danilo, mas show a us. câmera tá na Mas eu acho que é melhor, senão vai dar problema. Tá, qual que é a conta aí que tem que... Da outra conta aí, que tá com a câmera. Qual é o nome que tá? Cristiano também? Cristiano também. Vai. Can you Mas see não the tá- Cristiano camera, Jalal? You need to highlight it. You 1 second. Danielo. Spotlight. Yeah. Can you see it? No, Não nothing. apareceu ainda não, Danilo.
Abre sua câmera. Ah, Apareceu? can you see? Yes, yes, yes. Now we see. Tá meio embaçado, mas dá para ver. Oi? Tá dando para ver? Tá. Eu queria perguntar para o Jalal se seria isso mesmo. Ele disse que a interação da matéria, né, com a transição, no caso aqui eu tenho a matéria como se fosse um crânio, né? Seria essa bolinha externa, seria o estado da matéria, e a de dentro aqui o estado de transição. Você quer ir traduzindo aí? So we have this 3 nuclear reactor. The cranium, como que é o crânio, o que mais? Isso, brain aí and the seria soul. o crânio seria a matéria, né? E aqui seria o estado, seria a transição. A interação dos dois, ele cria a alma, né? Que seria o terceiro núcleo, traduzindo. So the physicality and the emotion, they create the third nucleus, which is the soul. Okay. E igual o sonho que você teve aí, né, Danilo, que eu tinha até perguntado lá se seria emoção, o estado de transição, porque quando a gente dorme, né, quando a gente está dormindo, aí reduz esses campos, né? Seria o campo da fisicalidade. E isso permitiria a nossa alma expandir, né? Deixa eu só colocar um exemplo aqui. E na alma expandir, a fisicalidade estaria lá ainda, certo? E a alma iria expandir além da fisicalidade, que é o que o Sr. Cash fala, né? Quando a gente reduz, conseguir ser humilde o suficiente na ponto de reduzir os campos da fisicalidade, isso permite a alma viajar. Traduzir. So we must to be humble enough to reduce the fields of the physicality to allow the soul to travel. Who is responsible about the physicality? Quem é responsável pela fisicalidade? Desculpa, não entendi. Quem é responsável pela fisicalidade? A alma? The soul. No. Não. Não? The emotion? Yes. A emoção. Sim. Então, aí, no caso, a emoção seria a transição do estado físico para a alma. So the emotion is the transition Certo? from the physicality to the soul. From the soul to the physicality and from physicality to the soul. Da alma para a fisicalidade, Cristiano, não da fisicalidade para a alma. Isso. Aí, quando a gente está dormindo, estaria reduzindo os campos emocionais, os campos físicos, né? So when we sleep, we reduce the fields from the physicality. You reduce from the emotion because you are sleeping. Você reduz da emoção porque você está dormindo. Sim, porque é isso que eu perguntei, né? Quando a gente está dormindo, aí como reduz emoções, aí permite o campo da alma expandir. É isso mesmo, né? So because we are sleeping, we reduce the emotion. It allows the soul to travel. Is it? Yes. No, it is traveling all the time. Não, na verdade, sua alma está viajando o tempo todo. But because you reduce the motion, you allow the soul of physicality to have a peak of connection with the soul of the man. Mas porque você reduz o movimento, você permite a alma da fisicalidade ter um pico de conexão com a alma do homem. Eu queria perguntar para o Jalal, talvez seja uma coisa pessoal, mas talvez ele possa me ajudar em questão disso. Que tem hora, tipo assim, eu com o olho aberto eu não consigo, mas eu fecho o olho assim, tento me concentrar em outra localidade, eu consigo desligar fisicamente, sabe? Eu só estou consciente da fisicalidade, mas eu perco a consciência do local que eu estou e me concentro naquele local. Eu queria saber se ele
poderia ajudar como eu aumentar mais a consciência Como que é? desse Explica de local. novo. Quando você fecha seu Um olho. exemplo assim, eu estou aqui presente, eu fecho o olho e me concentro em outro local. Hum, Aí é como se eu tivesse ido lá, mas não consigo ver o ambiente, porque eu me desconecto totalmente do local que eu estou, fisicamente. uhum. Aí eu Ah, queria saber como que eu poderia fazer para... Cristiano Pode falar. says that when he closed the eyes and thinking other place, he can feel the place, but he cannot disconnect from here. Pode colocar a tela dele lá dentro. Only look, you can go travel by magnetical field and you can travel by gravitational field. What is the magnetical field? What is the gravitational field? Você pode viajar tanto pelo magnético e pelo gravitacional, mas qual é o magnético e qual é o gravitacional? Due to our filters, we put it in two categories. Então, de acordo com nossos filtros, nós colocamos em duas categorias: Happiness, joy, love, care. This is all the magnetical field. This is all giving. amor, alegria, paz, cuidado, dar. Isso é magnético porque é dar. Grief, sadness, need, all this category is the gravitational field. Pulling. I drew it last time. Just open a whiteboard, please. Let me take this one. Yeah, I will open. Want me to clear? Yes, please. Look to the physicality. What happens? Então, olhe para a fisicalidade. O que acontece? When you are happy, what happened? You are open up. When you are in grief, what happened? You are in. Então, quando você está alegre, você se abre. Quando você está triste, você se fecha. This is what happened. You see, when you are happy, you laugh. You open your physicality wide. Então, você está alegre, você abre sua fisicalidade. Por quê? When you are sad, when you are in pain, when you are in grief, you coming toward yourself. In. Quando você está triste, você se encurva em direção a você mesmo, para dentro. You see, when you are open up, it goes like this. When you are gravitational, it will go like this. In. Quando você é magnético, ele vai para fora. Quando é gravitacional, vai para dentro. So it's the same thing. When you are happy, you are open up. When you are in sadness, in grief, in pain, you are in. You're going down. Quando você está alegre, você vai para fora. Quando você está triste, você se encurva para dentro. So if you understand this emotion, translate, Então, se você entender essa emoção, you have the tools to give gravitation, magnetical, and you have the tools to pull, and this is gravitational. então você pode tanto puxar quanto empurrar, magnético e gravitacional. So what you do, Então, o que você you faz? wish, this is a tool. So what is the sender? Wishing, soul. So you wish you take the pain from this guy. Então, digamos que você deseja, que você quer tirar a dor desse cara. So use the emotion of the gravitational, use the emotion of the sadness.
of the grief. Então use a emoção da tristeza. And then wish the same thing, wish magnetical, wish happiness, by happiness, use the tool of happiness to give him what he needs. E use a ferramenta da alegria para dar para ele o que ele precisa. Ô, Daniel, Oi? é como se fosse uma pessoa motivada e uma pessoa depressiva. Aí, para me conectar essa pessoa, para levar ela, eu reduziria meus campos. Não entendi nada. É como se fosse o magnético, a pessoa motivada, uma pessoa depressiva, o gravitacional. Aí eu reduziria meus campos para conectar ela, para elevar ela. Mano, tem um carro da pamonha aqui que tá tenso, velho. Deixa eu fechar minha janela aqui, velho. Pô, todo dia da reunião do Jalal tem esse carro da pamonha, velho. Embaçado, velho. Toda vez é isso, mano. We have the knowledge, we have the tool, we have the emotion, but we do not use it in the correct way. Nós temos a ferramenta, temos o conhecimento, mas a gente não usa da maneira correta. If we want to give someone, we go to him and we put our hands in his face, in his head, in his chest, in his whatever. We are using physicality, but you don't need that. Now you have the knowledge. Use your emotion and use the soul level. What is the soul level? Is wishing. I wish him to take the pain from him. So what you use the sadness, use the grief. It is gravitational. You are doing it every time. You have this field of taking, pulling. So wish with gravitational, you take from him. You need to take from him because why? His cup is full. So you need to take from him, and then you wish the same thing, a soul level with magnetical happiness. Now I wish him to be cured. What you done? You didn't do anything. You wished. So this is a soul level. When the soul level, you have nothing to lose. When he accepted, he will give you as you wished, and he will take from you as you wished. It's more powerful than whatever you really imagine. Uhum. Então você tem que utilizar a sua emoção. Você pode, através do sentimento da tristeza, através do seu desejo, você pode tirar dele, pegar dele, porque o copo dele está cheio. Você precisa tirar primeiro, para depois, através da alegria, você dar coisa boa. Então, primeiro, você tem que tirar usando a sua tristeza, e depois você completa usando sua alegria. You know, guys, the teaching of last workshop, it's very powerful if you understand it. When as a human, if we want to trick the emotion, we need the environment. We need a flower, we need the color, we need the music, we need the man, we need the dog, whatever, to trigger our emotion. A gente sempre precisa de algo como gatilho para a nossa emoção, para seu gatilho, seja uma flor, um cachorro, uma criança. Do you remember when he speak about the candle? Você lembra quando ele falou sobre a vela no último ensinamento? You are using a match to trigger the fire to light this candle. Você está usando o fogo, o fósforo para acender uma vela, acender essa vela. If you stay working with the matches, it will burn you. So let go. Se você ficar com o palito muito tempo na mão, ele vai te queimar, então joga ele fora. So trigger the emotion with yourself.
This you do not need anyone to trigger it. Trigger with the soul or with the self? With the self, with yourself. Now, if I tell you, be happy, in Mhm. 1 second, you can be happy. In 1 second. So what does that mean? You are using the magnetical field. So you can give. If I tell you, be sad, now, in 1 second, you will be sad. Because you know it, you have the experience. But, we didn't know it. We need a trigger. Who is the trigger? It could be Jalal, it could be a color, it could be an entity, it could be a lion, it could be whatever. It could be a man, it could be a woman, but you don't need to interact with another plasma. You can interact with your plasma. So you do not need this emotion. Emotion now work with the soul. What is the soul? Soul work with wishes. You wish only. It is very simple, but it is very difficult to come from this point using your emotion here on earth to not use your emotion. It is very, very difficult because we used to use the emotion and we are in, emotion world. You see, whatever you look, you are using your eyes. Can you close your eyes and you do not see any human, what color he is or whatever he is? Can you close your ears and you do not hear the voice if is it your child or another child or a cat or a dog? No. We use this emotion to identify, and then because we identify, we choose to give or to take. We choose to love or to hate. We choose to care or not to care. So the emotion, which is the filter, prevent you from using the magnetical field to give or using the gravitational field to take. Uhum. Então, o filtro que você usa para dar ou pegar é a sua emoção. É ela que interpreta, isso é um cachorro, isso é uma flor. Eu posso usar o meu gravitacional para pegar, para tirar dela, ou o meu magnético para dar para ela. Isso tem a ver com a emoção. Cristiano quer perguntar mais? Não, Danilo, obrigado. Obrigado, Jalal. Eu preciso esclarecer bastante coisa e me veio muita, muita emoção, muito pensamento. Danielo, Oi, hello. please, there is a lot of people who is raising their hands, and I don't know, can you open the mics for everyone? Because Lisi. Hello. Olá, And Lisi. thank you, Jalal, for your time, you love, and Danilo too. Danilo, voy a contarles algo que hago y me vas ayudando porque para mí está dentro del tema, porque me parece que no debemos salir del tema hoy, me parece. Es mi punto de vista. Desde el año 94 sé que existe mi alma, además del espíritu. No sabía dónde estaba, pero cuando me acostaba trataba de irme en el sueño conscientemente. Cuando me iba a dormir sentía que me iba a caer de la cama, o yo asumo que era cuando me iba a viajar y de repente dejé de sentirlo, quizá me asusté. ¿Puedes traducir esta partecita? Y porque paso a otra. Well, she's saying that ever since she was a child, she knew about the soul. Okay, Lisi. Ok. Desde el año pasado que asisto a la fundación, he invitado a hacer una práctica que la hago con frecuencia. Since last year, I was invited to make a practice. I make a lot, which is Primero
pido permiso a mi alma divina para unirme y voy solicitando permiso al Universal Conscious, a Mr. Kesh, a todos los seres en el universo que quieran unir sus almas en ese momento por un deseo específico. And the beings who want to accept and my specific desire, if they want to join us, pode falar. Ok, últimamente, desde meses hacia acá, lo estoy haciendo específicamente para que los gobiernos, para el cambio de consciente de los gobiernos para ayudar. Empiezo en mi país y luego se extiende al resto de la tierra, pero lo que te digo, primero pido permiso, uno las almas y luego empiezo a unirnos con las almas de los gobernantes, etcétera. So I ask permission, then I start to join with the soul of the governors, the government. Y todos los que tengan que decidir sobre el beneficio de un pueblo o no, de un país específico, y después se extiende a todos los otros países y a todo el planeta y luego al universo. Qual é a sua pergunta, Lice? No, primero la experiencia y para poderle decir qué pasa en esa experiencia. Ok, mas pode continuar. Ok, en los últimos meses, cuando estoy haciendo eso, siento todo mi cuerpo como que va a estallar, siento como que se empieza a inflar y va a estallar, pero sin embargo, y a veces Não vuelvo sei, a recordar. não sei o que é estallar. O a explotar. Explodir. Ajá, Ok. a explodir. Ajá. Pero todo, como que mis pies empiezan a crecer, mis manos, todo, hasta... Pero en el espíritu. No, ahí donde estoy. Aquí donde estoy. No sé si es mi espíritu o es mi cuerpo, pero yo siento en mi cuerpo. Y a veces ya no vuelvo a recordar hasta que no vuelvo a sentir nada y de repente agradezco a todos por haberme acompañado porque no supe qué pasó después. Pero es mi cuerpo que parece que se va a estallar. Entonces, afortunadamente no me ha dado miedo porque digo que si me da miedo paro la práctica y no se puede. Porque ya hay mucha gente unida, muchos seres unidos y no puedo parar esa práctica. O que é essa prática? Esa práctica de solicitar, de unir las almas para que ayudando a cada ser que en los gobiernos tome la decisión correcta conscientemente y si no, le toca retirarse. So, Jalal, the question is, she is practicing of asking and wishing for the government to make the right thing, and if they want to do it, they leave. And she's asking permission and doing this wish every day. And she's feeling like her body is going to explode, is going bigger and bigger, you know, like Yeah. and she don't know if she stops to wishing this or why Yes. is it happening? Because you are giving. So you need to take. É porque você está dando, então você precisa pegar de volta. This is exactly where we went wrong. Esse é exatamente onde nós erramos. Because we know when we give, we need to take. Porque quando nós damos, nós precisamos pegar. This is in our structure. This is in our DNA. Isso está na nossa estrutura, no nosso DNA. But if you change only one word, Mas se você mudar, instead of giving, donate. em vez de dar, mude para doar. Then you are not using your emotion and your physicality. Então você não vai estar mais usando sua emoção e sua fisicalidade. Today it's the same discussion
I was with a knowledge seeker. Hoje tive essa mesma discussão com o buscador de conhecimento. A knowledge seeker who was using his physicality. Ele estava usando And sua fisicalidade. he feel the pain which this man have in his arm. He feel it. Ele sentiu a dor que esse outro homem tinha no braço dele. When you feel it, you are using your emotion. Sorry, Jalal. You know, the 5 sense of the man. Can you repeat, Jalal? What is the 5 sense of the man? O que são os 5 sentidos do homem? Hearing, seeing, smelling, tasting, touching. O ouvir, enxergar, sentir o cheiro, o sabor e o toque. This all created by the emotion. Tudo isso criado pela emoção. When you are feeling what you are doing, that means you are using your emotion. You are not using your, in this case here, your soul. Quando você está, nesse caso aqui, você está usando a sua emoção para se conectar com o que você está fazendo, não a sua alma. My dear friends, the plasma you do not see. O plasma você não vê. You do not touch. Você You não do toca. not feel. You do not hear. Você não ouve. Because it is in a higher strength, above the matter state, above the emotion state. What we said. Porque está acima do estado da matéria. Soul created a physicality and created emotion to interact with the physicality. A alma criou a fisicalidade, criou a emoção para interagir com a fisicalidade. So if you feel it in your physicality, you are working with the physicality. If you feel it in your emotion, you are working with the emotion. But if you don't feel it, that means you are working in the soul level. Se você sente na fisicalidade, significa que está trabalhando com a fisicalidade. Se você sente na emoção, você está trabalhando com a emoção. Mas quando você não sente, aí você está trabalhando a nível de alma. When we say donate, that means something you give and you do not expect anything in return because it's a donation. You donate. Quando você There is diz, no return. quando você diz doar, você dá e não espera nada em troca, porque é uma doação, não tem retorno. But if you give, you have to receive. Mas se você dá, você tem que receber. And, you receive due to your expectation, due to what you give. E você recebe devido à sua expectativa, de acordo com o que você dá. You are using the emotion and physicality, so you need it in the emotion and physicality, and it affects you. Você usa a emoção e a fisicalidade e isso te afeta. As we said, ask to be in this position. So asking by voice, this is the tool, and the sender is your soul. So you are not using your physicality, you are not using your emotion. So when you accept it with your offer, you will be there in this place to deliver a message. What is this message? Message of peace. Então, use sua voz como uma ferramenta e a sua boca
para levar a palavra do emissário, que é a sua alma, e essa mensagem vai pelo universo. E quando ela for aceita, você vai estar lá para se manifestar como um mensageiro da paz. With one time, Mr. Cass said, if you take a seeds and you want to give a birds a food, you do not need to see the birds. Then you give them. You just put the seeds outside and finish. Well, whoever take it, whatever happen with the seeds, your energy, what you are giving, it is no one see. Even you don't see it. So you will receive without seeing. You will receive in the level of the soul. This is the meaning of giving. Not that you and me, we see what you do. Oh, thank you. Thank you, Jalal. You are taking a lot of time. You are teaching us. Thank you very much. I am very happy. How my emotion is very good. I feel very good because I done something good. This is very wrong. In reality, this is very, very wrong because you pushing something which is all working in, and this is the emotion. Don't work with the emotion. If the emotion wanted to be worked, wish, let's say, for Jalal to understand more, that he teach more. Wish for yourself to understand that you can serve, you can teach. In another level, another country, another universe. Você tem que desejar com a sua alma e não com a sua emoção. Deseje com a sua alma que você pode ser um professor, você pode ensinar em outro universo, em outra criação. You see, it is really different. It is really different. And especially from this week, Mr. Cash opened the gate of traveling with the soul. Now, if you really want to be a messenger, you can. And try it. You will not lose anything. Absolutely. You will add to your soul. Why? Because you work with the ethos of the universe. Accommodation. Can I be in this place to serve? No, no one will prevent you. If you have the knowledge to serve in any shape or form, they will find you. They will find a place for you, because as we come in this millions of years to be a planet, and we are in this planet and we have this knowledge, the same thing, there is a millions before us now is coming the same way to be a planet and to be an entity, and this entity need to learn. So you will be a messenger. With what? With your physicality? No. With your emotion? Absolutely not. It is your soul will travel like a dream, but dream you are controlling of. You understand? This is a huge beauty is putting out, but I hope you understand it. Então é o seguinte, você pode desejar com a sua alma, não com a sua emoção, ficar a serviço, à disposição da criação, para você ser um mensageiro da paz em outra criação. Porque da mesma maneira que chegou num ponto aqui na Terra, onde nós temos a matéria e temos o que aprender, outras criações, por milhares que existem em todo o universo, você vai estar disponível para ser um professor da paz lá. Então, se for aceito a sua disposição, você vai estar lá não com a emoção, não com a fisicalidade, sim com a alma. E você não tem nada a perder com isso, porque a sua vida vai continuar aqui. I see here Ricardo said, I am here. Yes, Yeah. Thank you, Ricardo. It was the discussion between me and Ricardo in the teachings. And I hope I explained very well what you need to do. Not Ricardo, we all have this ability of donation without harming the physicality, without harming the emotion. You know, there is one point, please understand it.
and then you will see my point of view. Yes, I want to explain that what I was doing. Can I? Yeah, that was one second, Ricardo. Just 1 second, please. You know who made this pain in this man in his hand? Você sabe quem causou a dor na mão desse homem? Anyone knows? Alguém sabe? Whatever you say, you are wrong, 100%. O que quer que você responda, você está 100% errado. You know why? Sabe por quê? Because you do not know, is it from the soul? Is it from the emotion? Is it from the physicality? And each of them have the 3 components inside it. So how you decide? You're gonna help, or this guy, the soul wanted him to be elevated, or wanted him to pay back for something he done, or want him to learn, or want exactly for him to stay home, that tomorrow he will not have accident because he's gonna travel with this airplane and this airplane will go down. So who decide? Who decide I can heal him for him to work tomorrow or to use his hand? Maybe tomorrow he will use his hand to kill someone. So can you take responsibility of this action? Because you healed his hand. You see the big picture? So who is responsibility? Então, o braço desse rapaz tem 3 componentes. Você não sabe de onde vem essa dor dele, se é emocional, física ou espiritual. Você não sabe se essa dor no braço dele foi para prevenir ele de um acidente amanhã, que ele ia pegar um carro e você não sabe se ele vai usar esse braço para matar alguém amanhã. Então, quem vai ser responsável por esse braço curado? Você. Então, é sua responsabilidade. So what you will do, it's better for me if I am in your position. I say, I wish, I donate from my soul for you. You take whatever you need and whenever you need. So nothing happened to me. I didn't interfere. I accommodate. I give the energy. If he wanted, he can take it whenever he wants. Então, se eu fosse você, eu apenas dava da minha alma para que ele pudesse pegar o que ele precisasse. In this case, there is no responsibility about what I supported, what I give. I give in the level of the soul. If the soul agreed, that his soul agreed to take from my soul, you are 100 times welcome. You take. Então, você dá da sua alma, se a alma dele aceitar, você é 100 vezes mais bem-vindo. You see the big picture now? Você está vendo a imagem maior agora? So you can do that the same thing. Wish for this president or this government or this whoever is in charge to see what you see, to feel what you feel, to know what you know. Deseje para esse presidente, para que ele sinta o que você sinta, o que ele saiba o que você saiba, veja o que você vê. Let him vision if his children in pain, in war, in a grief, in a position where they need, without money, without food, without electricity, without shelter. Let him see this picture. You can wish that he can see that. Then he will change his behavior because, he will dream about what you are giving. Deseje que esse homem possa visualizar, possa ter a imagem dos filhos dele numa situação complicada de fome, de necessidade, numa situação de rua, ou então numa situação de guerra. Deseje que ele consiga ver isso através dos seus olhos, para que ele possa sonhar com isso, para que ele mude a posição dele. For a president to be a president of nation, you know what that mean? You know what the soul's doing to put him in this position to be responsible about millions of people? So you can target him. Então você pode mirar nos presidentes. Você já pensou quanto que as pessoas deram de sua alma para que ele chegasse onde ele chegou?
Because the souls from thousands of years prepared him to be a president, to be in this position. Porque as almas de milhares de anos prepararam ele para estar nessa posição, para ser um presidente. And you can make it in second E você pode fazer isso em segundos. for him to be, in peace. Para que ele esteja em paz. Because if he do wrong, that means he's shortage of love, shortage of comfort, shortage of wealth, shortage of peace. So you know what is the shortage of him. It's very easy. Porque você sabe qual é a falta dele, porque é muito fácil, porque você sabe o que ele fez de errado, assim como você já fez de errado. So use your magnetical field as we say the happiness, use your gravitational field as the sadness, and wish for him. Então, You target him, you target his soul. Use o seu magnético como alegria, o seu gravitacional como tristeza e mire sua alma nele. The first step, Mr. Cash, he told you a voice and a soul, and you send it. If you accept it, you will be manifest. You will see everything of the beauty of this position. So let this position is the emotion of this man. So what is the difference? Então, o Sr. Cash deu a dica, você pode usar a sua voz e a sua alma como mensageiro. Então, qual a diferença de você ir para lá ou você ir para a emoção desse homem? Because he's working in this environment of emotion, so your soul is higher than his emotion. Your physicality now with the part of the emotion working together in the level of the soul, so you are stronger than him millions of times. Você é milhares de vezes mais forte do que ele, porque você está trabalhando a nível de alma e ele a nível de emoção. Então, imagina o que a sua alma, trabalhando junto com a sua fisicalidade, pode fazer, já que ele está no estado emocional. I love this knowledge of Mr. Cash. Eu amo o conhecimento do Sr. Cash. Okay. Any question, please? Então, Ricardo, queres dizer alguma coisa? Podemos ir para a próxima? Just quickly, what I learned today from Jalal is I expand my emotion, and to expand my emotion, I was able to feel the pain of the people who I was trying to help on health. Want to translate, Danilo? Ele disse que ele estava conseguindo sentir a dor das pessoas que ele estava tentando curar. But I expanded my emotion. That's why my physicality felt the pain or the diarrhea or the head. E por isso minha fisicalidade sentiu as dores que eles estavam sentindo. And Jalal told me to clarify me today that I have to go above to the next level, to the soul level, and do not detach and live. E o que o Jalal me ensinou é ir mais acima, a nível da alma. And I don't have to use my own energy, because when I'm feeling the pain, I'm feeling the diarrhea or any other stuff from the other person who I'm trying to help, I am using and wasting my energy, my own energy. E eu posso fazer isso a nível de alma em vez de usar minha própria energia. That's it. Thank you. Just to say I was stuck on that stuff. Thank you, Jalal. Thank you, Danilo. Thank you, Ricardo. Thank you. So we have 3 hands. Let's go to Francisco Woodson. Pode abrir o seu microfone, Francisco. Can I ask one question, please? One second. Let us ask Andreas if there is a question from his community. André. Danilo. Só um pouquinho, Hudson. Deixa eu só ver se tem uma pergunta ali da comunidade de língua alemã. Andreas, are you okay? Andreas, do you have any question?
I hope he's not asleep. No, I'm trying to open his mic. Okay. Yeah. So I think Yes, I'm here. I wasn't able to open the mic, but Yeah. I asked, habt ihr irgendeine Frage? Also Hans Rudolf nicht? Sonst irgendjemand? Okay. Jalal hat mich eben gerade gefragt, extra, ob jemand aus der deutschsprachigen Gemeinschaft eine Frage hat. Okay. Somebody is asking. Bitte. Bitte. Das heißt, wenn man umso weniger Emotionen man hat, umso mehr ist man verbunden mit allen. Mit all und allen. Ist das so? Gita, das bist du, oder? Ja. Yeah. Gita is asking, that means if we lose the connection to more and more to our emotions, the more it means we are connected to the whole, to the totality. então a pergunta é se quanto mais nós perdemos a conexão com a nossa emoção, mais nós estamos conectados à totalidade. Connecting to the totality, you need to be part of the totality. Você precisa ser parte da totalidade. So ask yourself, are you part of the community of the plants? Are you part of the community of the fishes? Are you part of the community of the animals? Então, será que você é parte da comunidade das plantas, dos animais, dos peixes? Can you open the mic for Andreas, please? Daniela? Yeah, I did it. Yeah, it's a little bit. Yeah. So in reality, Andreas, in reality, if you are using the emotion, you will be a human. But if you don't use the human, you will be part of this creation. So I hope this answer also goes for all of you knowledge seekers. If you want to be a part of everywhere in this creation, you need to let go of the emotion. Então, se você quer fazer parte dessa criação, de toda essa criação, você tem que esquecer da emoção. Look, I will ask you one thing. Every one of us have a child. Let's say you have a child. I think you can and you will sacrifice your body for his sake if he is in need. Então, eu tenho certeza que você sacrificaria o seu corpo porque seu filho está precisando de alguma coisa. You know, I am one of the people, if my children in danger, I put myself in the front because I do not want anything to harm my children. Então, eu mesmo posso dizer que se meu filho estiver em perigo, eu me coloco na frente, porque eu não quero que nada aconteça com ele. And I can work 24 hours to bring something for them to eat. E eu posso trabalhar 24 horas por dia para trazer algo para eles, acredite. But ask yourself, do you do that for another human? Mas pergunte a você mesmo, você faz isso para outro humano? If you do that, now you are using the emotion in the level of the soul, because now your emotion do not see the difference between another human and your child, another color with your color. E se você faz isso, você está usando a sua emoção a nível de alma, porque você agora não faz diferença mais entre seu filho e uma outra criança, ou entre entre as cores das pessoas. Once we can travel with the soul and we see the reality of what the capability of what we can do, I think we will change. The change is coming for this
this village, we call it Earth, because it's the time for it to grow up. E a mudança está vindo para a Terra porque para essa vila chamada Terra porque é hora de crescer. And with the process of Mr. Cash teaching, it's very, you need to catch up really. You need to understand. And I hope we as knowledge seekers, the old knowledge seekers, they can transfer this knowledge for you guys to understand more and more very quick. E eu acho que os antigos buscadores de conhecimento podem ajudar vocês a atingir esse conhecimento muito rápido. So Ah, thank you, Andreas. Any question? nós tínhamos um rapaz com a mão levantada, eu acabei colocando outro rapaz na frente, eu não lembro o nome dele, cara, se ele puder falar aí no bate-papo. Eu não sei se é o Luiz Gomes, é Luiz, que abriu o microfone agora? Não, acho que ele saiu. Não tô vendo mais a foto dele. Não, eu não Então sei, vai lá, Luiz, mas faça a sua pergunta. Pode fazer, Luiz. de mim, Danilo. Luiz, sua internet está muito lenta, sua voz está cortando. Ok. Fala agora de novo. Boa tarde para todo mundo, né? Pode falar, Luiz. Será que é o microfone? Não, Luiz, sua internet está muito ruim. Você tem que ir mais perto do seu modem ou alguma coisa assim. Não, Take tá horrível. the question, Daniel. Let me make some copy quick, please. Faça a pergunta no bate-papo que é melhor. O Jalal foi fazer um café, eu também vou fazer um café. Ó, só um minuto. O Francisco voltou, ele tá aí, ele é o próximo. Já vou até abrir o microfone dele. O Jalal foi fazer um café, eu também vou, que meu filho tá aqui com fome. Esperem 5 minutos aí, a gente já volta. Guys, it's a break time. Time to take a coffee. Pessoal, já vem aí. Isso aqui, aquela hora. So I am back. Hello, Jalal. Wilson. Hello. Vamos esperar Danilo. They want to make coffee or drink water? Or to give water? So, who is in the Spanish community? Lizzie, do you have any question? I think Lizzie from Spanish community, she have. Danielo. You want to make coffee.
Okay, I will ask him to open all the mics because this cannot be. He need we need to make a real Zoom number that it is permanent and it need to have host and co-hosts. Let me see, maybe I can manage to make a Zoom number for you guys, special for Wednesday. Danielo, are you buying the coffee from outside? Yes, I understand, Lizzie. I understand. So now we are become a big family, so we need a little bit big room. Oh my God. Danielo, where are you? Não tem alguém aí que fala português e inglês? Cristiano, help. Francisco, you can't speak English. Jalal, não falo, Jalal, não falo. Don't speak English. I don't speak English. Oh, Excuse me. you are like me. I can't speak Portuguese. I know, Lizzie. The problem, Danielo have the key for the mics. Let him come and I will let him open all the mics. I would like really to welcome all the knowledge seekers, whoever you are, wherever you are from. Thank you, you are here. This is a really beautiful because, you know, in a way you are also a giving. You're giving from your time to be here, to learn and to give back, to teach the others. So that's really makes me happy and make all this effort to worth it. Jefferson, tu não consegue abrir o teu microfone, não é isso? Danielo, maybe he's taking 10 minutes. What? Danilo. Maybe he went to the city to buy a coffee and come back. Ok. Jalal, you from India? India? You? No, I can speak Indian a little bit, but I'm not from India. I am from Iraq. Iraq? I see. Yeah. And I live in Sweden. Okay. I have a German pass. Yeah, so international. I'm from Amazon. Maranhão. Amazon. Imperatriz. Oh, beautiful. That's a beautiful place. Danilo! Come on. The problem, he closed all the mics and he went out. I don't understand.
Não é possível. Será que o Danilo esqueceu, cara? E eu todo queria fazer uma pergunta pro Jalal, bem simples. Okay, if anyone have any question, he can write it, please. Okay, let me see. Very difficult. Jill, let me see the Speak in question. English. What is your question, Jill? Caramba, eu acho que isso aqui vai estar o Danilo. Foi abduzido. Okay, it's about the hands. Okay, let Danielo comes and I will explain the reality of the hands. I'm back. Danielo, where are you? I was drinking my coffee with my boy. Oh my God. Okay, please, can you open all the mics? Yeah. Just take out the... Yeah, everybody can open. Todo mundo pode abrir o microfone agora, pessoal. Oi, Danilo. Ó, peraí, o Hudson já fez a pergunta dele? Francisco Hudson. Okay, thank you, Danielo. There's one question from Gail. She speaks, can we use our right hand to point out to the stars? Please, using the hands only to reach the level of the emotion which is inside your body. Once you reach this emotion, you go up. You don't stick with the hands. The hands is only tools. You go to the emotion. Now, when you use your emotion, that means use your thoughts. Now, even that, it is a part of a tools. Then now with this, what Mr. Cash bring out, you do not need to use the hand. You do not need to use the emotions. You go ask, exactly, ask in your voice, you ask, you read the question or what you're asking, you speak it, you speak to ask, and in the level of the soul, your soul is speaking. I want to be part of, I want to deliver a message of peace anywhere I can, anywhere the soul knows, if you say, I want to be part of Amazon, but the soul knows you cannot be part of Amazon. You will be part of India, let's say. So it will send you to India. Do to your strength. It's not that you choose which way you go. In the beginning, you cannot choose. The choosing is your position. It's due to your strength. The soul knows how much strength you have and what is the right environment for you to be there. Ele está falando que a alma sabe a sua posição que você tem que estar. Ela sabe a posição correta. Às vezes você quer se manifestar na América, mas a sua condição permite você se manifestar na Ásia. Então a alma sabe qual é a melhor posição para você estar. E... Okay, are you translating? No. Even the ganses. If someone asks you for help with the ganses or with the pen or with the patches, you can do it only one time. The second time, you need to teach him to make his own ganses, his own pen, his own patches. Quando você for ajudar alguém com ganso, com emplastro, você tem que fazer apenas só uma vez. Não faça mais, porque você tem que ensinar eles a fazer. Seus próprios gansos, seus próprios emplastros. Understand what Mr. Cash wants you to do. We all equal. No one higher above anyone. So how it can be if you know knowledge and the other do not know? So you are higher. That can't be. You are stealing from your soul. Por isso que você não pode estar mais elevado que ninguém. Tipo assim, você tem o conhecimento de como fazer guns e eles não.
E isso seria roubar da sua alma. If someone asks you for a ganses and this is the first time for him, yes, you can help him, you can deliver, you can give how much you want. But if you see that is what he is doing only to take this ganses, then it cannot be. You need to teach him how to make his own ganses. Então, você só pode dar uma vez. Depois você tem que ensinar ele como fazer os seus próprios gansos. You need to teach him how to make his own pen. You need to teach him how to make his own patches. Fazer sua própria caneta da dor, seus próprios emplastros. Because one day, one time, he will be the last man standing for his, position. Porque um dia ele vai ser o último homem de pé para sua posição. You cannot be all the time with him. You cannot be all the time helping him. In that case, he will use the position of your energy. He will take from you more than you think. Você não pode estar com ele todo o tempo ajudando, porque isso vai pegar mais da sua energia do que você imagina. So please consider this. If someone need any ganses from you, no problem. You can give him whatever he wants and whenever he wants also. But the second time he is coming to have ganses, you need to put this in front of him. You teach him. At least if it takes 1 year, it's no problem, but you start to teach him. Então, por isso que você tem que dar apenas uma vez o ganso e depois começar a ensinar. Por mais que demore 1 ano, não tem problema. Pelo menos você já começa a ensinar. Okay. Any? We have a question from Francisco Hudson. O Francisco, aquela hora você ia perguntar e você era o próximo e acabou ficando para depois por causa do rapaz da Alemanha. Fica à vontade aí para abrir seu microfone, Francisco. Francisco Hudson, tá ouvindo? Você pode abrir seu microfone. Ok. Ô, Danilo, tudo bem? Tudo bom, beleza. Boa noite. Bem, eu gostaria de perguntar para o Jalal, assim, eu passo o dia imaginando artefatos, elementos, como usar a tecnologia, né? E produzindo muito desses artefatos e doando bastante para as pessoas, não. E assim, eu dou e sempre digo que eu quero que ele aprenda, mas não é muito frutífero isso, tá entendendo? A gente não consegue, assim, é uma coisa impressionante. A gente acaba, assim, fazendo um trabalho, quando você olha, assim, de 100 pessoas que você, de certa forma, atendeu, ajudou, deu algum artefato, deu um ganso, uma água, um conselho, ou chamou atenção para a tecnologia, não há uma atração. Por que que há essa apatia tão profunda hoje dentro do planeta? Se a tecnologia é algo, né? Entendeu? Mais ou menos o que é. He's saying that 1 out of 100 people he helps go to find it and learn about the technology. People looks like they don't care, you know. It's okay. You do your part. Ok, você faz a sua parte. But let me tell you something, Francisco. I thought you are Jefferson. It's the same sound, the same accent. Eu pensei que você era o Jefferson, a voz é parecida, o sotaque. Maybe you are from the same area, or Talvez you are brothers in the way. vocês são da mesma região ou são irmãos. Eu sou o cara do borrifamento. I am the spray man. So don't worry about if they are learning or not, because now the soul is, they cannot, the soul knows
better than anyone else. When this man, he can enter to this knowledge, because it is a responsibility. A alma, ela sabe quando o homem vai entrar nesse conhecimento, porque é uma grande responsabilidade. Então não se preocupe, faça apenas a sua parte. And Beleza, it's not, beleza. Obrigado. it's not us who decide. At least you try to teach. If he learned, it's okay. If he didn't learn, also okay. You are donate, you know. Pelo menos faça a sua parte, você está doando. Se eles vão aceitar ou não, aí já é com eles. Só uma perguntinha rápida, técnica. Aí eu pegar um fio bem fininho, nano revestir ele, colocar ele dentro de uma mangueirinha, com GANs do copo 1. Eu estaria, assim, criando uma drive que vai trabalhar a emoção, no caso do zinco. Se você mais pegar forte. um fio nano revestido e colocar dentro de uma mangueirinha e pôr no braço, é isso? Com GANs. Do copo 1? Do copo 1. Tá. Aí você quer saber se isso vai ajudar com o quê? Se isso vai ter uma diferença se eu estiver usando só o GANs, ou se esse nano revestido, qual para a gente compreender um pouco, o que esse nano revestido como ele vai agir ali, naquele artefato, naquele momento, junto com o GANs, né? Em contato com... Beleza. The question is, Jalal, if I make a bracelet of GANs of 1 cup, 1 life, and I put on the arm, is it different if I put one very thin and small little coil nano coated inside the bracelet? Make any difference for the health benefit? Okay. This is we are trying clear? to go, yes, we are trying to go above this matter state. We call it nano, we call it matter, we call it ganses. Estamos tentando ir acima desse estado da matéria que nós chamamos de nano, de GANs. Sim. You can do, yes, you can put a bracelet and you use it, but don't let the tool be your guidance. Sim, você pode fazer, mas não deixe essa ferramenta ser o seu guia. You know, let's say you are only, when you see your lover, then you are laughing and kindness and you give. Então, quando você vê a pessoa que você ama, você fica com bastante amor e você começa a dar, a doar, né? We do that. That means when you are this kind, red, when you see your lover here, then you will behave different. Why? Because this trigger the emotion side, which is giving and kindness and happy and everything. So what that mean? That means your lover is the tool for trigger your emotion. A pessoa que você ama, na verdade, ela é um gatilho para a sua emoção. Que sua emoção já está lá querendo dar, querendo doar. E quando você encontra uma pessoa que você passa a amar essa pessoa, ela age como um gatilho para a sua emoção. Okay, this can happen one time. Isso pode acontecer uma vez. Do you want it every day, every time, every year, every 100 year, every million year? When you want to be happy, you need this kind to trigger your happiness or giving or caring? Você quer que passar o resto da sua vida dependendo de um gatilho como esse para ativar o seu cuidado, o seu amor, o seu dar? What is the mean, the last man standing?
Qual o significado do último homem de pé? If there is no lover, so what happened with you? You will die. You are always sad. You are not giving. You cannot work. You cannot do anything. You cannot be happy. Digamos que não tenha outra pessoa, então você não consegue dar, você não consegue ficar feliz, não consegue ficar alegre. And what happened if this lover, she is here, but she look another guy like me? Now Mas what you will do? digamos que essa pessoa que você ama, ela está aqui, mas ela se apaixona por outro cara como eu. O que que você faz? You will commit suicide. Você vai cometer suicídio? This is what we are doing. You are using a part, 1 gram, 1 gram of gases to trigger a field in your body. My dear, you are 60,000 gram more. So why don't you use your own gases? Você fica à procura de poucos gramas de GANs, mas você tem talvez 60 mil gramas de GANs no seu corpo. Don't, tools, you know what he said. In physicality, you bring a candle and you bring a match to trigger the light in the candle. Na fisicalidade, você tem uma vela e você traz um fósforo para acender essa vela. Finish. When it's triggered, you do not need any more matches. Então, quando ele é usado como um gatilho, acabou, você não precisa mais de fósforo. When this, whatever you call it, environment, it trigger your emotion, finished. You know how to trigger it yourself. E quando esse gatilho já ativou essa emoção, então pronto, você já consegue criar essa emoção você mesmo. All of us, we know what love is. All of us, we know what is joy is. All of us, we know what is happiness is. You cannot trigger it yourself. Todos nós sabemos o que é amor, o que é alegria. Será que você não consegue fazer esse gatilho você mesmo? No, but we used, if we achieve Lotto Toto, now we are very happy. If something happened, we succeed, we are very happy. When we achieve something, we are very happy. If I get this car, I am very happy. If I get this house, I am very happy. No, this is all tools. You cannot depend on tools because space do not have this, what you call trigger point. Então, se você ganhar na loteria, você vai ficar feliz. Ou se você comprar isso ou aquilo, você vai ficar feliz. Mas tudo isso são apenas ferramentas. E essas ferramentas, você não tem isso no espaço. Don't depend on the gases to trigger the gases inside you. Não dependa dos GANs para ser um gatilho para os GANs que existem dentro de você. Use your hands. They can trigger everything inside you. Then, once it's triggered, you know how to trigger it. You practice it 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, and then you do not need the hands. You go to your thoughts. Once you trigger that, you practice it, and then you do not need your thoughts. You go direct with your soul. Então você aprende a fazer esse gatilho primeiro com suas mãos. Depois que você aprender, você pratica meses e depois que você aprender, você aprende como fazer esse gatilho diretamente com a sua mente, com o seu pensamento. E depois que você aprender isso, você treina mais e aprende a fazer diretamente com a sua alma. This is what Mr. Cash is trying to teach us every second, every time he's coming to the teaching. He tried to teach us that we go out of the physicality, we go out of the ganses, we go out of the magravs. Why? Because we are depending. If this is there, okay, I can do. But if this is not there, what are you going to do? Por isso que o Sr. Cash cada vez mais tem nos levado mais longe do estado da matéria, dos magravos. Porque se isso existe onde você está, tudo bem, mas isso não existe a matéria lá, o que você vai fazer? So I hope I answered your question. Eu espero ter respondido a sua pergunta.
Ô, Miguel, bate na TV aí. Ah, Thank you, Jalal. Thank you, man. Obrigado, Danilo. valeu. Vamos para a pergunta da Neiva. Neiva, pode abrir seu microfone. Boa tarde a todos, Jalal. É o seguinte, Danilo, se a gente precisa da fisicalidade da emoção para criar, para aprender, para ter saber, por que que é tão difícil porque lá fora não existe emoção, quer dizer que não existe fisicalidade, não existe emoção, é isso? Outside, we don't have emotion because we don't have physicality, is it? We have only emotion here because we have physicality. Where outside? Como assim lá fora, Neiva? Explica Quando melhor. para a gente se desligar da fisicalidade, entendeu? Que a gente, So quando a gente, a alma se desliga da fisicalidade, ela não tem emoção. When the soul leaves the physicality, the soul don't have any more emotion, is it? No, who says so? Não é isso. My dear, again, you have physicality, Você tem a fisicalidade, you have emotion, a emoção Para criar. you have a soul. e a alma. Component of the physicality, component of the emotion, component of the soul. Who told you you don't have matter, you don't have emotion in the soul? Who told you you don't have matter and emotion and soul in the emotion? And who told you you don't have physicality and emotion and soul in the physicality? Então, quem te falou que você não tem emoção sem a fisicalidade, ou você não tem os outros elementos sem os outros? What is the egg? Porque What o is Jalal the falou, sperm? Wait, what is the egg and what is the sperm? O que é o óvulo e o que é o esperma? It have the three components. Tem os três componentes. What they create? They create a third which have criar. three components. Eles criam um terceiro que tem três componentes também. Now, this one, it will, you remember when I teached about the behavior of neutron, the behavior of electron, the behavior of proton, but it's not a neutron, it's not an electron, it's not proton, it's a behavior. So, Lembra quando eu te ensinei sobre o comportamento do próton, do nêutron e do elétron? Não é nenhum deles, mas é o mesmo comportamento. you remember, please, what I said. If you ask and you travel with your soul to this position, Se você pedir e viajar com a sua alma para essa posição, the soul of physicality and the soul of the emotion and the emotion of the emotion and the emotion of physicality and the physicality of the physicality and the physicality of the emotion, they stay here. vixe, e todo esse monte de nome que ele falou aí vai ficar aqui. A alma da fisicalidade, a fisicalidade da fisicalidade, eu não consigo repetir, que é tanta coisa. Now, if you accept the position to be part of this, what we call planet, what we call whatever, now you will create your own physicality due to the environment. E agora você vai criar sua própria fisicalidade lá devido ao ambiente, de acordo com o ambiente. So you will have 10 hands and you will have 4 legs. Então você vai ter 10 braços e 4 pernas. So what you will do again, you will create your own emotion to the emotion of the environment. E aí você vai criar lá a sua emoção de acordo com a emoção do ambiente. So Pois é. you are here and your soul is part of you, and you are there and your soul and your physicality and your emotion part of this. So what's the difference? E você está aqui, sua alma faz parte de você,
Mas sua alma também está lá e você tem uma fisicalidade, uma emoção lá também. Qual a diferença? Let me remind you of something. Deixa eu te lembrar uma coisa. I hope you remember it. Eu espero que você se lembre. Do you remember the cup Você se lembra do copo and the orange? e a laranja? Sim. The cup have the energy of the orange, have the smell of the orange, have the vitamins of the orange. But the orange is not in the cup. O copo tem a energia, a vitamina, o cheiro, o gosto da laranja, mas a laranja não está mais lá dentro do copo. So it's the same thing. Your soul, it will be this orange. So the soul, it will be up, and the cup is this position. So your energy of your soul, your essence of your soul, your whatever of your soul, it will be in this environment. It have nothing to do with the orange. It have nothing to do with your soul. Então, se a sua alma for a laranja, você vai se manifestar num ambiente que vai ser o copo. Todo esse ambiente vai ter a sua manifestação, a sua essência. Now, if the right environment, what you're doing here, and accepted by the orange, it will manifest itself as an orange inside this cup. E se esse ambiente que você criou for aceito pela laranja, ela vai passar a existir dentro desse copo. Because now the soul of this orange accepted the position it will be there. Porque agora a alma da laranja aceitou essa posição, então ela vai estar lá. What makes that difference between this orange and your soul? Qual a diferença dessa laranja para sua alma? Your soul created this body and created this emotion to work. Seu corpo criou a sua alma e a sua emoção para trabalhar. Due to what? Due to this environment, what we are in. We are in physicality, in this shape, and we are in this emotion because we needed to interact here on earth. Devido ao ambiente, nós temos essa forma, porque é a forma que nós tínhamos que ter para interagir com o ambiente. A lightness, not a light. A lightness is aware about what you have and what you can do. A light? Yes, the light is not a light what we see. A light is a lightness, aware, a knowledge. Ele está dizendo que a luz não é o que nós vemos, o que nós pensamos. Na verdade, ela é um conhecimento. Ai, tudo muito confuso. I hope it's not heavy. I go very quick because No, it's no. She said no. She said no. Everything's so confused. okay. É, porque o Jalal falou que a gente não sente medo quando a gente sai da fisicalidade, porque a gente não tem mais emoção, então eu fiquei confusa, né? She said, she said that you say when we left the physicality in dream, we have no fear because we don't have emotion. No, the emotion and the physicality will stay here. A emoção e a fisicalidade vão ficar aqui. The important is your soul. It's not the important your physicality. The physicality is no. O importante é a sua alma e não sua fisicalidade. It's a mirage. É isso que eu tinha entendido. Sua fisicalidade é só uma miragem. It's a mirage. Mas por que nós precisamos dessa fisicalidade para poder aprender, então? Why do we need this physicality? Is to learn? Of course. Claro, to enjoy. Para aproveitar. Para curtir. To enjoy these feelings, to experience these feelings, to learn these feelings. Experimentar esses sentimentos. But tell me, you lived 100 years. How many years you are enjoyable, lovable? How many? E você vive 100 anos, mas quantos desses anos você vive feliz e aproveitando e curtindo a vida? Are we really?
Será que nós Enjoy. estamos curtindo? Tipo, Jalal, que eu já estou 69. She said, I am 69. I am 25. Jalal disse que ele tem 25. Então, tá mais difícil para mim, né, Jalal? In how many days now? Let's see the date. Wait a minute. I will tell you how much I will become in 1 week and 4, 11, 12, 13. In 14 days, I will be 6 years old. Em 14 dias eu vou ter. How much? 6 years old. 68. Estão ali, é. So we are close. I joined the foundation 6th of October 2015. Eu me juntei à fundação 6 de outubro de 2015. I heard Mr. Cash in that time. Porque para a gente, para nossa alma ter esse conhecimento, para nós podermos ser portadores da paz, né? Vamos dizer assim, eu quero ser portador da paz no universo. Eu preciso ter esse conhecimento, tá? Então, quer dizer que esse conhecimento só é adquirido aqui, nesse nosso sonho, que é para mim é um pesadelo. So this knowledge about the peace we can only get here. Where? On earth? Where on earth? No. Não, em que lugar da Terra? Não. Your soul will go wherever it needed. How much energy you have to deliver, the soul knows. Sua alma vai aonde ela for necessária. O tanto de energia que ela tem, é ela que sabe. So the soul have all the knowledge what you experienced for thousands of years. A alma tem todo o conhecimento que você experimentou por milhares de anos. So now the soul of physicality accepted for the soul to go and manifest and deliver a message. Agora a alma da fisicalidade aceita que a alma vá e entregue uma mensagem. Now you send this envelope with the address. Agora você manda esse envelope com o endereço. You know, if Mr. Cash come and say, I need a knowledge seekers to, let's say, to teach 1 cup, 1 life. Sabe quando o Sr. Cash vem e diz, eu preciso que os buscadores ensinem o copo da vida. So all of us here, we are 30, 40, 50, 10, 100. We say, okay, we will do it. So what you will do, you will record. You don't need to go to Amazon. You don't need to go to India. You just record 1 cup, 1 life, how you do it, and you deliver a small video, 5 minutes, and finish. É como quando você vai ensinar, você faz um vídeo, 4, 5 minutos de como fazer o copo da vida e a pessoa aprende e acabou. It will take 5 minutes and your mission finished. It's the same thing with the soul. Leva 5 minutos e a sua missão já foi cumprida e é a mesma coisa com a alma. In the soul level, there is no time, there is no space. A nível de alma não tem tempo nem espaço. It is us only here in physicality, our emotion. We see the time and places and colors and whatever it is manifest in physicality. So A gente vê os nomes, as cores somente aqui quando se manifesta na fisicalidade. it will be like a dream. It will take only seconds. Vai ser como um sonho, isso leva apenas alguns segundos. If you've been accepted as a messenger due to your strength, Se você for aceito como mensageiro devido à sua força, you know, a messenger of peace, how many times, how many thousands of hours and minutes and wars and all this suffering your soul have been experienced.
Imagine quantos sofrimentos e guerras a sua alma já experimentou ao longo do tempo nessa terra. So for me, I don't know. Maybe let's say level of 50, but maybe you are in level of 5,000. E talvez nós estejamos no nível de 5.000. So due to your level and how much you can deliver this message, Isso é devido ao seu nível e o quanto você pode entregar essa mensagem. your soul will travel there and deliver this message for this point in time and position, not to be in war, to see what the war bring, to see Jalal, what the kill bring. You will be there as a baby? No, my dear, what a baby. No, you will manifest there as a entity. No, you manifest an entity. You are a messenger. You are not part of this community. So in order for me to be there, I need to manifest myself and deliver the message. Yes. So you will manifest yourself as a human. Let's say someone from another planet comes to our world, the same thing. He's a messenger. So what do you think? He will be a baby? No. He will deliver a message. For us, it takes thousands of years because we are living in a world of time. But for him, as a soul, time do not exist. It's like your dream, Danielo. In your dream, you travel, you manifest, you interact, you see, you do, in part of seconds. It's seconds takes in your dream. So is it worth it to say, okay, I spend 10 seconds? No, it's not worth it to consider its time. Eu perguntei para o Jalal o seguinte, então essa pessoa, beleza, ela usa a voz dela como ferramenta, usa a alma como quem entrega a mensagem e envia sua oferta de mensageiro de paz, e aí aceita em algum lugar. Aí eu perguntei, então você vai se manifestar lá como um bebê? Aí ele falou, não, se você tivesse que se manifestar num lugar para entregar uma mensagem, você ia querer nascer como bebê ou você ia querer simplesmente se manifestar lá e entregar sua mensagem? You know, your 100 years of living, you know, in respect to the universe, how many seconds you are living? Você sabe que 1.5 seconds. Esses 100 anos de vida que você tem na Terra são apenas 1 segundo no tempo do universo. 1,5 segundos. If you live 100 years, it is in regarding to the point of view of the universe, it's 1.5 second. And you sleep a third of it, it is 1 second. And you are in need 75% or 80%. So actually you live 0.1 of it in happiness, let's say, if you live that. Então, é 1,5 segundos do tempo do universo. Você dorme 1/3 disso. Então, já é 1 segundo. Você passa 80% desse seu tempo em necessidade de alguma coisa. Então, o tempo que você curte a sua vida é, digamos, 0,1 segundo. So you have a chance. All of you now, knowledge seekers. In reality, you have a chance to experience how to be a messenger. Então, todos vocês buscadores agora têm a chance de experimentar como ser um mensageiro. The tool for that is your voice, and the sender is your soul. A ferramenta para isso é a sua voz e o emissário é a sua alma. Jalal, Cristiano told me that next week we will broadcast this meeting on the Brazilian group of the Telegram. I think is it, or maybe on YouTube. I think it's on Telegram. Again, please. Sorry, I didn't hear. What? Let me check.
next week, Eh. we will broadcast this meeting on Telegram, I think, on Okay. the Cash Brazil Corona team. Ok. Ô, Denis, Fala. não, aí você fala pro pessoal aí também. É porque eu conversei com o Rafael, aí na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai estar transmitindo um ensinamento lá, via vídeo, né? Igual como se estivesse aqui no Zoom mesmo, lá no canal do Telegram do Cash Brasil. Mhm. So because now Telegram allow us to broadcast live, so we will broadcast on Telegram live on the Brazilian. Very good. Very good. So this is for you also, Andreas. You can use Telegram. And Jalal, Mr. Cash last teaching talk about one group. He was talking about us. I don't know. He said the Did group you of speak about Jalal. something? He said Jalal? Jalal Who is, Jalal? is making a very good job. I don't know if he's talking about our group. I don't know anyone called Jalal. No? Okay. Don't worry. Look, I cannot keep a secret. This is my point, the weakest point. And whatever I learned, every day I bring support to the knowledge seekers. Wherever I find a knowledge seeking there, I come in and I bring the knowledge. So if let it first start, let us see what can we do. Let us do something, and believe me, we cannot keep any teaching from you guys. Ele diz que sempre quando ele encontra pessoas sedentas por conhecimento, ele vai ensinar, o Jalal vai, e não vai manter nada escondido da gente, nenhum conhecimento. I think we will have a teaching in Monday with Liliana. Liliana, can you please explain if you can? Acho que segunda-feira vai ter um ensinamento com a Liliana. Liliana, você pode falar sobre isso? Liliana Lopes? Sister of Jennifer Lopez? Yeah. Hola. Olá. Olá. Sí, Pati. Sí, Jalal. Esperamos, Yes, Jalal. On esperamos Monday, el lunes a las 9 p.m. set. Ojalá que puedas acompañarnos para... Monday at 9 p.m. Central Time Europe. Para que nos hicieras favor de darnos unas clases. That maybe you can give us a lecture on Monday. Who will be the host? ¿Quién va a ser el host? Son los talleres públicos oficiales. It's the public official. John, Who? A woman or John. a man? Que se va a hacer un hombre o una mujer. It's normally John and Victor. Víctor no va a estar. Víctor no va a estar. Quedamos John y yo. It's going to be John and Liliana. Oh my God! All my life with the mans. I need some women. You have Lily. ¿Qué pasó? And I'll be translating, so it's 2 to 1. Okay. Que hay, então, por Dios, tanta vida mía con los hombres, Leo, que te va a tener a ti y a mí de traductora. Parece que às 9 da noite da segunda, no horário central europeu. É isso? Okay, I am 9 I am da at noite. your service. No problem. Ok, que no hay ningún problema. 9 p.m., Patty. 9 p.m. European time. Aclárales que es el horario de Europa. Sí, ya le aclaré. Ok. Muchas gracias, Pati. Y muchísimas gracias, Jalal, por todo el apoyo. Thank you very much, Jalal, for all your Do we have questions from the Spanish community? ¿Hay alguna pregunta de la comunidad española?
Hispanic? Por aquí nadie ha levantado la mano. ¿Alguien quiere preguntar algo por acá? Pati, si les... O Neiva quer Nobody has perguntar mais, raised their Neiva? hands. But we've been joined, Jalal, with an average about 22 to 24 persons in the Hispanic community. That's beautiful. Thank you. So we're almost always doubling your lectures, like the Portuguese side with the Hispanic. So I think that's really nice. And now we have also a German community with Andreas. Okay, I was going to answer him in German too, because I know a little bit German. Are the Germans joining us? Yes, yes. Okay. O Neiva vai perguntar mais, Neiva? Posso baixar sua mão? Pode. Então, I think when we double up like this, Jalal, it really takes all our souls forward in a faster way. Because can you imagine that we wouldn't have the knowledge that you're sharing with the Portuguese? We would have to wait for that, and now we all get it simultaneously. So I think that's really nice. And on Monday, everybody's welcome. The Portuguese community is welcome to join us in our workshop. I hope we can add to your knowledge. You have the knowledge, my dear. Believe me, if you work with the soul, and it is now opened, the beauty, it is opened. It is you, only you, who denying or you are afraid to ask. Do it. Don't be afraid. Before you drink water, before you eat, before you speak, ask to be a messenger of peace and let it go. You will see yourself, you will be in that position of being a messenger. What is the most beautiful thing? It could happen more than that. ele disse, então, só reforçando para vocês fazerem o pedido com suas almas para serem mensageiros da paz, para somar ao conhecimento. Você não tem nada a perder com isso. You know, like here, and you ask to be a knowledge seeker, and you are already proven to be a knowledge seeker. Now you can go to all this beauty of teachings, all the communities, and you can be a messenger. You can take, you can give, you can teach, you can learn, and this is the beauty. The same thing, it can happen with your soul. Ask, and you shall receive. É o mesmo que foi feito aqui, foi pedido para se ter uma comunidade, para se ensinar, para aprender. E isso aconteceu aqui, o mesmo pode acontecer com a sua alma com relação ao universo. Peça e será dado. And it's only the first time which is really a little bit difficult, because the same thing happened with us here in Kasha Foundation. If you want to join the Kasha Foundation, sometimes it takes time because they want to check you, to check the background, to register. It takes time and here and there. But once you are accepted, finished. You are part of this community we call Kasha Foundation. So you are part of the beauty of it. So you can give, you can take, you can work, you can donate, everything. É igual quando você quer se juntar à Fundação Cash, leva um tempo, porque eles têm que checar todo o seu plano de fundo, leva um tempo, mas depois que você se junta, você pode ensinar, pode aprender, pode dar, pode receber. So I think, you remember last week I ask a question and see if Mr. Cash answer your question in his teaching. So again, I will not prove anything. So you can ask question between you and yourself and try if Mr. Cash will answer you tomorrow. Or
see if you can predict what Mr. Cash will teach tomorrow. Então, eu faço o mesmo pedido da semana passada. Pense numa pergunta, veja se o Sr. Cash responde ela, ou se você consegue adivinhar o que o Sr. Cash vai ensinar na aula de amanhã. So I hope we answer a lot of questions. We're adding a lot of knowledge, especially the last teaching of Mr. Cash. Please go and listen to it if you have a time. Try your best to understand it in your language. If you do not, try it again and again and again. You will find that really, you will have the knowledge of the universe in your hand. E se você tiver um tempo, dê uma olhada na última aula do Sr. Cash, pois ali tem o conhecimento do universo nas suas mãos. Tente entender o conhecimento da última aula. If not, just join the private teaching, and we open a lot of doors in the private teaching, because sometimes in the public, they are not really ready to accept this information. And we're trying to best to, to make the loop between the knowledge of Mr. Cash and the knowledge of the man. E nós abrimos muitas portas no ensinamento privado, porque às vezes pensamos que as pessoas nos outros ensinamentos públicos não estão preparadas para entenderem ou aceitarem o que nós ensinamos lá, e cada vez mais fazendo esse loop entre o conhecimento do Sr. Cash e o conhecimento do homem. By the way, never forget the experiment of the orange and the cup. E nunca se esqueça do experimento da laranja e do copo. If you didn't do it and try understand how this energy of the orange manifests itself in this cup. Se você não fez, faça e tente entender como a energia da laranja se manifesta nesse copo. Okay. Jalal, I have a question. And it's related to that orange experiment with the cup. If I have the cup of the man, and I use, for example, pills for hypertension, if I put my pill there and I drink the water that's between the two cups, I put a cup there, those fields would be transferred to that water? I done it with the iron tablets for my for my wife, and I succeed. Okay. Ela perguntou sobre fazer GANs de um determinado material, se era só colocar entre os copos que a água ia absorver. Ele falou que sim, que ele fez com ferro, com pastilha de ferro, sei lá, comprimido de ferro, o elemento ferro. Então, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Let's give us more Daniel. 5-10 minutes and we call it a day. Parece que es mucho. Yeah. There is one girl I didn't heard it today. Jalal, Yes, please. no sé si me quiera responder ahora porque está un poco tarde y si no lo dejamos para comenzar la próxima semana. So She said, I don't know if you want to answer now because it's too late, but if you want, we can answer on the next week. But the question is... Just ask, please. We have okay. 10 minutes. Mi preocupación, las prácticas que hago porque pienso que tenemos que ir a ayudar a donde se necesita. Pero mi preocupación está que cuando estemos preparados, a ver, mi preocupación es porque yo tengo una hija con capacidades especiales, haciendo 24/7. Entonces, si yo me voy y necesito que ella se vaya conmigo, necesito saber cómo hacer eso. Thank you. What do you mean? O que queres decir con yo me voy? Si nos vamos a enseñar a otros, o cuando vayamos a viajar a otros universos. No, Lice, es al mismo tiempo.
Usted va a vivir su vida acá y va a vivir otra vida con su Yeah, yo alma. entiendo, vamos y venimos, pero No, al mismo como en el tiempo. espacio es un minuto de aquí, cantidad de tiempo, ¿no? You know, Jalal, she's saying that if she go to other place to teach, what about her daughter, which needs special cares? And I said, is at the same time you live here. Okay. This is one point. It touch really the emotion of the mother. Esse é um ponto que toca realmente muito a emoção da mãe. This child is coming out of you. Essa criança saiu de você. So in a way, it is connected more to you. Então, de certa maneira, está mais conectada a você. So the same way I explained how you can work with the magnetical and the gravitational field. Do mesmo jeito que eu expliquei como você pode trabalhar com o campo magnético e gravitacional. In giving and taking. Ao pegar e dar. You do that. Você faz isso. Without expectation. Sem esperar nada em troca. It carry your emotion. It carry your information. It carry what you are already decided. Você carrega a sua informação, você carrega o que você já decidiu. So you are near the most nearest person to take and give in this respect of the soul. Você é a pessoa mais próxima para dar e receber com relação à sua alma. One of the teaching of Mr. Cash about diabetes. Dos ensinamentos do Cash sobre diabetes. He said, if the mother sincere in her emotion, she can make a diabetes in her child. Se uma mãe decidir sinceramente na sua emoção, ela pode criar diabetes no seu filho. She can create or cure? Create. Ela pode criar a diabetes no seu filho. Even if this child is grown up. Mesmo que essa criança tenha corona. It's part of you. É parte de você. If you can create what we call a cancer or diabetes or whatever, or pain in your physicality, you don't think you can create that in your child? Você pode criar diabetes, dor, câncer no seu corpo. Você acha que você não pode criar isso no seu filho? You know what? It's a beauty, and it is really amazing if we understand this knowledge is beyond the imagination of the understanding of the man. E esse entendimento está além da imaginação do entendimento humano. Because the soul of this child is already decided before you ever know. Porque a alma dessa criança já decidiu muito antes de você saber. It could be from your mother. It could be from your grandmother. It could be from the 7th, the 8th, the 9th, the 10th for your ancestor. Podia ser a sua mãe, a sua avó, ou até a 7ª, 8ª, 10ª geração. Embedded information. Informação carry out all these years for it to manifest itself in this time of environment. A informação carregada por todo esse tempo para se manifestar nesse ambiente. So if you can change that in your body, it's very easy. You can change it in the other body. It is connected to you.
Se você mudar no seu corpo, é muito fácil. Você pode mudar também em outros corpos, porque eles You estão remember when I conectados speak a about, você. you remember when I speak about zero time communication? Lembra quando eu falei sobre comunicação em tempo zero? If you remember when I speak about when you work with the magra, Quando você this is trabalha one line. This is one line. You cut number 1, number 2, number 3. Lembra quando eu falei que você trabalha com uma grave, aí você corta para fazer uma grave a parte 1, 2 e 3. And this is A and B. This is the flow, A and B, if you remember. Lembra que você sempre faz um fluxo indo do A para o B? It is one line. It is A to B. So if you cut it in this point or in this point, even if you cut it, it's still, there is a connection line between them. Mesmo que você corte eles, ainda tem uma linha de conexão entre eles. This is a matter state, huh? Esse é o estado da matéria, hein? And still there is a connection between them. E ainda assim tem uma conexão entre eles. So what about you and what is coming out from you? Então, que tal sobre você e o que sai de você? You go in this level and you use the voice, sender, the soul, and you put there. Você vai nesse nível, coloca sua voz e usa sua alma e você coloca lá. You do not enforce, Você não força, you accommodate. você acomoda. Maybe what you see, it's a disease or illness, but for the soul, it's something. As I said, maybe this soul need to give back what this soul done before. Então, talvez essa alma tenha que pagar pelo que ela fez antes. Or maybe this soul need to experience this what we call a disease. Ou talvez essa pessoa tenha que experimentar isso que nós chamamos de doença. Or maybe now we have the knowledge for you to change this position. Ou talvez depende de você para mudar essa posição. We do not know the whole picture, so it's better to think good Nós não sabemos a imagem toda, então o melhor é pensar o bem, and speak good and do good. falar o bem e fazer o bem. I think you will achieve, believe me. You have the knowledge, but you don't know how. You have fear. Você tem um conhecimento, mas você não sabe como, porque você tem medo. If you do that as asking to achieve, I think you will achieve because you are working with the soul level. Se você fizer isso pedindo para alcançar, eu acho que você vai alcançar porque você está agindo a nível de alma. And don't let anyone knows about what you are doing and what you are achieving. Não deixe ninguém saber o que você está fazendo e o que você está alcançando. If you want to achieve. Se você quiser alcançar. And you do not need to confirm to anyone what you do and what you've done. Você não precisa de confirmar para ninguém o que você fez e o que você tem feito. You can teach it to the others. Você pode ensinar para os outros. Okay. I think it's time to call it. Thank you so much. Thank you guys chegamos for ao final. your time. Thank you. Obrigado Really, thank pelo tempo de vocês. Andreas, Lisi, they are working in the background. Thank you very much because translating to your language from what we are discussing here is beauty. And I hope next time we are going bigger and bigger and we can add all of us. From next week, I think you will add because now you know how to travel. So,
Thank you, guys. Gracias, hermanos. Thank you, German community, the Spanish community. Valeu, pessoal. Aí, galera da comunidade espanhola, alemã, os brasileiros. Obrigado a todos. Thank you, Jalal. Tchau, Thank you, pessoal. Jalal. Obrigado. Obrigada, Janilo. Bye, Thank bye. you, my dear. Obrigada, Danilo. Tanque, Jalal.